To our final study for this camp meeting. Tinochingamidza munhu wese kuchidzidzo chedu chekupedzisira kumusangano uno. Open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai for your continued watch care over us. nekuramba muchititarisira. Please continue to guide and bless us Tokumbirawo murambe muchititungamirira nekutikomborerawo through this study kuburikidza nechidzidzo ichi, and after we all leave and separate and go our own ways. zvakare tapedza taenda kunzvimbo dzedu May dzakasiyana-siyana. the lessons that we have learned here Dei zvidzidzo zvatadzidza pano help guide and direct us into the future. zvaingabetsera kuti tungamirira In Jesus' name, kupinda Amen. mufuture muzita raJesu, amen. Sorry about that. I had some technical problems. Pane zvanga zvichingogadzirwa zviri technical. We began this camp meeting, Takatanga musangano uno presentation number 4, by presentation yechi4 or trying to answer the question about diet. tichizama kupindura mubvunzo maererano nezvekudya. People in the movement, Adventists in general, Vanhu vemumovement, maadventists in general, you put the timer on, seem fixated upon the subject of diet. vakanga vakanyanya kungonamana nechidzidzo chekudya. So even though the subject of diet really has not been the focus of this movement, Kunyange chidzidzo chezvekudya chakanga chisiri icho focus yemovement ino since its inception, kubva ichitotangwa creation, kana kuti ichigadzirwa over 30 years ago, makore 30 adarika apfuura, people still seem fixated about this subject. vanhu vanoita kunge vachiri vakangonamirana nechidzidzo ichocho. Why do people think that's the case? Sei vanhu vachifunga kuti ndiyo nyaya yacho? Why are you so worried about health or diet? Sei muchinyanya kutyira zvehealth kana kuti zvekudya, zveutano nezvekudya? Speak for yourself, not for others. Zvitaurirewo pachezvako kwete kutaurira vamwe vanhu. Tamina? Tamina? As we had thus says the Lord. Nekuti ndakati thus saith the Lord. You're speaking for yourself. Uri kuzvitaurira wega. Because we want to live longer. Nekuti ndoda kurarama nguva yakati rebei. Tulfo? Yeah, why are you worried about all this diet stuff? Pratolfa, sei uri worried nenyaya yezvekudya iyi? You can begin.
Unogona kutanga. Is there a problem with the German? Yeah. We have it also from Ellen White with the diet. Yeah. Ndakazviwanawo kubva kuna Ellen White zvezvekudya. You had the Sunday law from Ellen White. Sunday law waiva nayo kubva kuna Ellen White. You had no time from Ellen White. Wakaudzwa kunzi hakusina zvenguva naEllen White. You were happy to throw that away. Izvozvo wakafara kuzvipotsera kure. Why did you hold on to the diet issue? Sei uchibatirira panyaya yediet? Because Ellen White was literal and we think spiritual, so that means that there could be changes. Nekuti Ellen White aiva Changes literal, happened. isusu tava spiritual, saka panogona kunge pane shanduko dzakazoitika ipapo. Radka? Radka. It's in our vows. That's the reason why you've been so interested, because it's in the vows? Zviri mumavows. Saka ndo mhaka yawo une interest nekuti zviri mumavows. I have to keep it because it's in the vow. Ndaifanira kuchichengetedza nokuti I'm going chakanyorwa to take it out of the mumavows. vows after this camp meeting. Tabuda mucamp meeting ndichaiburisa mumavows anayo. So you're not going to be interested anymore? Saka interest yako inenge yapera here? She's happy now. Anobva afara So you don't like the diet issue? Saka haufariri nyaya yezvekudya. Why'd you put your thumbs up if I was going to take it out? Wasimudzirei chigunwe chako kana denda ndiri kuzoiburisa? I have a different view on this. Ndine dzimwe pfungwa pamusoro pazvo. On the strictness. Panyaya yekuve strict kwazvo. Explain. I don't know what you're saying. Tsanangura, handisi kuti uri kuti kudii. I messed up. For me, it's a problem to be so very strict about not eating dairy products. Why do you want to eat dairy for? Idambudziko rekunge ndisingadyi zvinhu zvedairy. Kwaiva unoda kudyirei dairy? I don't want to, but when it's being so strict, it's a problem because I travel and when I go places, there are dairy products and I can't eat it. Handidi zvangu, but dambudziko So kuti when you kana go zviri places, you strict can't find chaizvo, the food that you're supposed pandinoenda to kune eat, dzimwe nzvimbo but you want to handiwani eat dairy. chikafu. Saka paunoenda kune dzimwe nzvimbo hauwani chikafu chaunoda, but unoda kudya dairy. Unozodya dairy. I meant, for example, visiting people. Ndandichireva semenzanso ndichishanyira zvangu vanhu. Okay. Someone had their hand up? Alright, umwe munhu anga aine ruoko rwake. For me, it's something similar. For Radka, I have a long-term problem to make a difference between the taste and rules. Kwandiri chinhu chakafanana, ndine dambudziko rekuisa musiyano pakati petaste nemutemo. So you want to eat for gluttony, not for health. Iwe unoda kudya hako kuti ufadze dumbu rako, kwete zveutano. That's what you just said. Ndozvawabva I kutaura. have a problem between the rules and my taste buds. Kuti ndine dambudziko pakati pemitemo yacho nemataste buds angu.
To work on it, and many things I was able to manage. That's fine. But your problem is you like the taste of the food you're not allowed to eat, dambudziko rako and you nderekuti like the rules relaxed because it tastes good. It's unofarira that's the definition of gluttony. taste yechikafu chaunodya asi kwete mitemo yacho, asi uda kuti mitemo irelaxwe. Ndo definition yekudya kuzvifadza dumbu, gluttony. But I don't want to modify the rules. I want to change the tastes. Handidi kushandura mutemo, ndoda Okay. kushandura Anyone else? taste. Pane mumwe here? When my thing keeps on going in and out, I do. I've got a problem today. It's not yours. Yeah, because it keeps cutting out. We're asking, why are we so interested in health? Mukubvunza kuti sei tiine interest zvakanyanya muzveutano. My view is that we want to live quality life as long as possible. Muono wangu ndewekuti ndoda kurarama upenyu hune utano kwenguva yakareba sezvinogoneka. It's because you want to live as long as possible. Nyaya yekuti uda kurarama nguva yakareba inokwanisika. Translate. Quality. Are you happy with your life? Unofara here neupenyu hwako? I understand that I should or have to live my life usefully, and to be useful, I have to be healthy. Ndinobvisa kuti I upenyu ask, hwangu are you happy tinofanira with your life? kurarama zviri useful, ende kuve useful ndofanira kunge ndiri munhu anofara. Ndakubvunza kuti unofara here So you neupenyu hwako? have a good life Saka une upenyu hwakanaka that you're happy with. hwaunofara nawo. It's just that most people I meet aren't happy with their lives. Kungoti vanhu vakawanda vasingadyi nyama havafari neupenyu hwavo. I thought they might prefer to die quicker. Ndaifunga kuti vanoprefera kufa nekukasira. Sometimes it is like this, but it's more of emotional thing. Dzimwe nguva zvoita That's what I seizvi, mean. asi inyaya yemaemotions. Ndozvandiri kureva. Most people aren't happy with their lives because their relationships don't work well. Vanhu vakawanda havafari neupenyu hwavo nekuti ukama hwavo haushandi zvakanaka. So we have a new rule. Saka tine mutemo mutsva, Eat vegan idya zviri vegan unless it's too hard. kunze kwokuti zvakanyanya kukuomera. Does that help you, Radka? Zvinokubatsira here Radka? Does that help you, Peter? Peter, zvinokubatsira here? The rules are already like that. Mitemo yacho yakatongodaro nechekare. You can already go eat dairy next time you visit your friends. Unogona unodya dairy next time yaunonoshanyira shamwari Eat dzako. dairy next time you visit your friends. Idya dairy next time yaunoshanyira hama dzako kana shamwari dzako. Who was your teacher? Ndiani mudzidzisi wako? Baptismal teacher. Anokudzidzisa mabaptismal class. So did this teacher not tell you that? Mudzidzisi uyu haana kukuudza izvozvo here? No. Kwete. Maybe she said it, but I misunderstood. Pamwe zvinhu zvandakatadza kunzwisisa.
So we'll say that she said it, but you misunderstood. Saka tichati akazvitaura asi wakatadza kunzwisisa. So you can leave happy now. Saka wakugona kurarama uchifara zvako. And if you love dairy, you can just visit more people. Kana uchifarira dairy unogona kushanyira zvako vanhu vakati wandei. Oh, okay. Coffee. All I'm right. confusing people. They want an answer on coffee. Coffee. Ndakukonfyuza vanhu vanoda mhinduro panyaya yecoffee. Sorry? Okay. Okay. So coffee, valve 17. About 17. I have a look on, actually you can't look on your computer. I'll do that. Regai nditarisei. Unless you have a offline dictionary. Unless mine dictionary riri offline. Tell me what a narcotic is. Ndiudzei kuti narcotic zvinorevei. A drug that in small doses dulls the senses. Idrug iro madoses madiki rinouraya masenses. Relieves pain. Rinonyevenutsa marwadzo. Causes sleep. Rokonzeresa But kuti in munhu large, arare. but in large doses has dangerous effects. Asi rikatorwa rakawanda rine ma-effects ari dangerous. Okay. Everybody okay with that definition? Munhu wese ari right nedefinition iyoyo here? Give me 1 second. Ndipeiwo nguva. Okay, so I just wanted to make sure that we all understand valve 17 to remind ourselves. Ndoda kuti tingoziva tese kuti tinonzwisisa vhao 17 tichizvirangaridza. 17 says narcotics in all its form. 17 inoti manarcotic nemhando dzawo dzose, including coffee. sanganisire coffee. So Ellen White says that coffee is narcotic. Ellen White anoti coffee inarcotic. Who agrees that's the definition of that coffee is a narcotic? Ndiani anotenderana kuti definition yacho ndiyo yekuti coffee inarcotic? Start speaking. Tanga henyu kutaura. Narcotic is the same as what? Narcotic yakafanana nechii? Narcotic is the same as what? Narcotic yakafanana nechii? I'm just trying and spell the word. Is that the correct spelling? Ndiyo here spelling yacho? No, it's another I. So, current definition is a narcotic is the same as an opiate. Narcotic iri kufananidzwa neopiate. And Ellen White says Ellen White anoti no narcotics hakubvumidzwi manarcotics or opiates. kana So maopiates. she separates them. Saka anozvipatsanura. And the current way that those drugs are understood Nzira iri kunzwisiswa madrugs aya pari zvino is that
they can be classed together. ndeyekuti anogona kuclassifyiwa zvakafanana. What does narcotic mean? Narcotic zvinorevei? Oh, we could help and no one's looked. What language does it come from? Inobva rudzi rwupi? And it means Zvichirevei? stupor. Inobva kuGreek ichireva stupor. We would say stupid. Togona kuti stupid kana kuti munhu Makes you anopenga. stupid. Rinokuita kuti upenge. So stupor Saka stupor iyi is something that dulls the senses. chinhu chinoita kuti masenses ako ange ari dull. She says coffee is a narcotic, and a narcotic in the Greek means stupor, which means to make you dull. Slow down the senses. I think most people would disagree that coffee actually does those things. So most people would consider that coffee actually stimulates. It doesn't make you fall asleep, it keeps you awake. So it doesn't meet the criteria of being a narcotic. So I don't know what you think of that. But separate to that, maybe misunderstanding, what's the purpose of a narcotic? Why do we take narcotics? So narcotics are used for pain management. We agree with that? So, depending on who you ask, if we use the word opiate, where does that word come from? An opiate. Tikashandisa vara rekuti opiates, vara iroro Give rinobva me an kupi? example of an opiate. Ndipe muenzaniso weopiate. Morphine. Morphine. I don't know if you heard of codeine. Ndofunga kuti makambonzwa nezvecodeine. So even though a narcotic Saka kunyange narcotic is like an opiate, ichiita kunge opiate, they're not made from opium hazvigadzirwi kubva kuopium. as morphine is. It's made from opium. Sezvinoitwa morphine. Morphine inogadzirwa kubva kuopium. So they work slightly differently. Saka zvinoshanda zvakada kuti siyanei. So when you take these drugs, Saka paunotora madrugs aya, however way you want to sort of look at it, zvisinei nekuti uda kuzvitarisa sei, body like this, latch onto them. And this thing is in your nervous system. zvinhu zviri munervous system yako. And opiates and narcotics
do very similar things. Ma-opioids nema-narcotics anoita zvinhu zvakafanana. That's why today, Ndosaka nhasi having studied the cell biology, vanhu tadzidza biology yema-cells, there's no distinction made between narcotics and opioids. hapana musiyano unoitwa pakati pema-narcotic nema-opioids. They're just different types of drugs, Angori madrugs but they emhando act in the same way. dzakasiyana asi anoekta nenzira yakafanana. Everybody okay with that? Munhu wese ari right nazvo here izvi? Any questions? Kana ane mubvunzo here? Why does coffee is so controversial? Sei coffee ine controversy yakanyanya? Someone's going to say something? Kana achataura chinhu here? Caffeine. Okay, so someone said caffeine. Munhu ataura nyaya yecaffeine. Anyone else? Pane mumwe here zvakare? So caffeine is the issue. Saka nyaya yecaffeine ndiyo nyaya yacho. Tamina? Tamina, Well, it says that it is a narcotic. Ellen White anoti inarcotic. Oh, that's it. Ndizvozvo. Deniska? Daniska, It's addictive substance. ine Okay, so ma-substance ari addictive. it's if you do some investigation, Ukaita ongororo, especially if you go to Adventist sites, kunyanya-nyanya ukaenda kuma-sites ema-Adventists, they will tell you vanokuudza the ivo reason why kuti coffee is very dangerous mhaka coffee iri dangerous is because of the caffeine content. inyaya yecontent yecaffeine. And they'll say if you have a certain amount of caffeine, it can kill you instantly. Vanoti kana ukamwa caffeine imwe yeamount iri certain unogona kutofa ipapo ipapo, Or very quickly, if it's not instantly. kana kuti kufa nekukasika kana usina kufa ipapo. And when you look at the numbers, Paunotarisa manumbers acho, it's not too much. haana kunyanya. Does anybody know what kind of numbers we're talking about Kana anoziva here manhamba atiri kutaura nezvawo, for caffeine to produce death? kuti caffeine iproduce rufu. I'll just give an approximate number. So Ndichangopa nhamba iri approximate. 1 gram, 1 gram. 1 gram pure caffeine can be enough to kill you. 1 gram yecaffeine iri pure inogona kukwana kuti ikuuraye. Or produce really bad side effects that could hospitalize you. Inoita maside effects akanyanyoipa anogona kupinza muchipatara. Any questions? Kana nemubvunzo here? So these are some of the reasons why Adventists Saka idzi ndo dzimwe mhaka idzo ma-Adventists continue to discourage the use of caffeine. vanoramba vachidiscouragea kushandiswa kwecaffeine. And in susceptible persons, Vanhu vari susceptible, vulnerable people, vanhu vari vulnerable, much lower doses can cause severe side effects. madhosis mashoma-shoma anogona kutokonzeresa ma-side effects ari severe.
So there are some people who suggest that caffeine should be a controlled substance because it's an addictive drug. Hakuna vamwe vanhu vanosagesta kuti caffeine inofanira kunge iri chinhu chinokontrolwa nekuti idrug riri addictive. Anybody got any questions? Pane ane mubvunzo here? What's coffee? Coffee-Chii. Ilegume. Agree with that? Tinotenderana nazvo here? Don't know what legume is? Hamuzi kuti legume zvinoreve here? In German? Just shout it. KuGerman chingozvidaidzirai. Yep. Okay, so it's legume, isn't it? Ilegume, handizvo here? So what's wrong with legumes? Saka chakaipa nemalegum chii? List out all the poisonous legumes that you can think of. Ndipe list yemalegum ese ari poisonous aunogona kufunga nezvawo. Just list out all the poisonous legumes. Ndipe list yema-legumes ese ane poison. Just list out the poisonous ones. Tipe list ye ane poison. You're not going to try? You had your... Haudi kuzama. Just give it the list. Ingotipa list. List? I'm not asking that. Not asking that. Ingotipa list handina kubvunza izvozvo. I'm not asking if some people don't do well on some types of foods. Handisi kubvunza kuti kuna vamwe vanhu vasingapindirani nechimwe chikafu here, kwete hazvo zvandiri I said kubvunza. list the poisonous ones. Ndati tipe list ye ari poisonous acho. You okay? Yoake No sentences, just the name of the bean. kwete It's masentence, poisonous. tongoda mazita ebeans dzacho dzine poison. Raw beans. Okay? So that means all beans are poisonous Hanzi beans dzose. Saka zvoreva kuti beans dzese dzine poison if you don't cook them. kana ukasadzibika. Okay? Alright. So name the poisonous beans after they're cooked. Tipawo mazita ebeans dzine poison dzapera kubikwa. Anybody? Mumwe munhu. Tamina says none. Tamina ati hakuna. Anybody want to say anything else? Kana ada kutaura zvimwe here? There might be some weird bean that no one's ever heard of that antelope eat. Kunogona kunge kuine dzimwe beans dziri weird vanhu dzavasati vambonzwa nezvadzo dzinodyiwawo kana kuti nema-antelope. But all the ones that you've ever heard of, Asi dzese dzamakambonzwa nedzadzo. are any of them inherently poisonous? Pane pakati padzo here dzingori poisonous dzakatodaro. Okay. Alright. Oops. So I think we've agreed Ndofunga kuti tatenderana. that none are poisonous. Hapana dziri poisonous. Poison? IOUS? So there are none that are poisonous. Saka hapana Not dziri good. poisonous. Just OUS? We agree with that. Totenderana There are no nazvo here. so coffee can't be poisonous. Saka coffee haigoni kunge iri poisonous. We can all agree with that. Tinogona Put your kutenderana hands up nazvo. if you disagree or you want to comment. Is Sunzai your hand going maoko up? Or? kana muchirambirana. I said that coffee is a legume Ndataura kuti coffee ilegume. and I think everybody agreed that no legumes are poisonous once they're cooked.
Ndakafunga kuti munhu wese anotenderana kuti hapana legume iri poisonous kana ichinge yabikwa. So therefore coffee can't be poisonous. Naizvozvo coffee haigoni kunge ine poison. Yep. Ndizvo Anyone else? pane mumwe here? Okay, so we can establish that coffee is not a poison. Tatogona kuzviratidza kuti coffee haisi poison. So now we're left with the task Zvino izvi tinenge tasarwa netask of trying to understand yekuzama kunzwisisa if this bean kuti bean iyi should be eaten or not, inenge ichifanira kudyiwa here kana kuti kwete, because it's not poisonous. nekuti haina poison. We all okay with that? Izvi zvese tiri okay nazvo here? So Ellen White's going to say, Saka Ellen White achataura achiti, when it comes to coffee, patinouya panyaya dzecoffee, what's she going to say? anga achizotaura kuti kudii? We'll go to the latest research. Toenda kuresearch yechimanje manje, And what do we see? toona kuti kudii? That it's good for you. Ellen White. Uyo anga Ellen ati kuti White. yakakunakira, kutaurwa Ellen White. She's reading the latest research. Ari kuverenga research uchangoburwa mazuva ake. For you. I don't think they heard. It's bad for you. Anobva ati yakakushatira. So the latest research says coffee is bad for you. Research inenge yawanikwa ipapo ichiri yepapo inoti coffee yakakushatira. And what's bad about coffee? Chakashata pa coffee-Chii. I don't even if they know caffeine. I don't know if they have the ability to break down caffeine Handisi or kuti to ipapo see it. vanga vagona kuona caffeine here kana kuiongorora. Let's assume they don't. Tomboti vavasati. So they say it's bad. Why is it bad? Vanoti yakaipa nemhaka yei yakashata. It's stimulating. It's stimulating, Nekuti inostimulata. except that it's a narcotic, and narcotics do the opposite. Kunze kwekuti narcotic inoita zviri opposite zvacho. Tamina? Tamina, It's similar to the effect of alcohol. ine So effect yakafanana nealcohol. and what effect is that? Effect yacho ndeipi? It goes to your brain. Inopinda mupfungwa dzako. Stimulating? Inostimulata. Addictive. Iri addictive. Anything else? Pane chimwe zvakare here? Nothing else. Hapana chimwe zvakare. So she says, go back to the Eden diet, Anoti dzokerai kudiet yeEden. the modified version, Version yakamodifaiwa. but you're not allowed to eat this bean. Asi beans hamugoni kuidya. All the beans of the garden except this one. Munogona kudya beans dzese dzemugarden kusara kweiyi. Because it's stimulating and addictive. Nekuti iri stimulating uye iri addictive. Everybody okay with that? Munhu wese ari okay nazvo here?
So we'll go to us, Saka touya kwatiri. coffee bean, Coffee bean iyoyo. latest research. Research inenge yawanikwa ipapo. And what do we say? Toti chi. It's good. So before they said it's bad, now they're saying it's good. Yakanaka. Saka kare vaiti yakashata asi zvinezvi vakuti yakanaka. Is it stimulating? Iri stimulating here. Yes. I was laughing because the mic. Is it addictive? Hongu. Iri addictive here. It's stimulating and addictive. Iri stimulating, iri addictive. Are they bad? Chakashata here. If something is stimulating and addictive, is that bad? Kana chinhu chiri stimulating, chiri addictive, zvakashata here. Mina said no. Natalie Tamina said ati yes. kwete. Natalie ati hongu. Who said that? Yanadaro. So you don't mind taking addictive things in your diet, having addictive items. Saka kudya kwako hauna basa nekutora zvinhu zviri addictive here. Start again. I couldn't hear you. Makes you addictive as well. Zvinokuita kuti unge uri addicted So zvakare. Tamina said lots of foods make you, lots of foods are addictive, don't make you, lots of foods are addictive. Tamina ati chikafu chakawanda chiri addictive. Just name one. Ndipewo chimwe chete. Sorry? So You consider tomatoes to be addictive? Unoconsider matomatoes kuti ange ari addictive. Those strawberries are addictive. Mastrawberry unoti ari addictive. chocolate. So we'll go to the cocoa bean, Toenda pacocoa bean. which is a legume. Inova iyo legume. Might consider it to be a fruit, I guess. But we'll go with legume. Toiti legume. And you said chocolate? Iwati So chocolate. cocoa is addictive. Saka cocoa iri addictive. And cocoa is the cousin Cocoa ndiye of cousin coffee. yecoffee. That's what I thought. Nobody corrected me before. Zvandaichifunga hapana ambondigadzirisawo. Yeah, but she whispered to try to hide my shame, and it's Azevezera kuda kuzama kumhwandisa shame it's yangu. okay. Why I guess she messaged me in that. Addictive. Kuti zviri addictive. Okay, so we got cocoa beans and coffee beans. Saka tine cocoa beans necoffee beans. Tamina says it's okay to eat addictive substances. Tamina ati zvakanaka kudya zvinhu zviri addictive. And Natalie says it's not. Natalie akati hazvina. So coffee and chocolate are out. Saka coffee nechocolate zvinobva zvabuda. Coffee is made from these beans. Sorry, chocolate is made from these beans. Chocolate inogadzirwa kubva kubeans idzi. And whatever processing you do to it, Processing yaunoita kwairi the same bean. ibhini imwe chete iyoyo. The cocoa bean's addictive.
No. Thomas said it's addictive. Thomas ati dziri addictive. He said there's chemicals in, we'll just call it chocolate Ati and cocoa mune ma-chemicals mukoko, tongoidaidza kuti chocolate, that is addictive. ari addictive. What's the matter? Hazvina basa kuti ndeapi. brain or something. We said it's not addictive. Vanhu vese vari kuti hazvisi addictive. Thomas is an expert on chocolate. He lives in the area. Thomas i-expert yechocolate, anogara kunzvimbo yacho. Start again. I don't know what happened. You Tangidza. can start. It always depends what I do with the cacao bean. Zvinowanzobva nekuti ndinoita sei necocoa bean yacho. Make chocolate and I add sugar. Pavanogadzira chocolate vanoisa shuga. Cacao bean is changed. Cocoa bean inobva yashandurwa. Is the cocoa bean itself addictive? Cocoa bean pachezvayo iri addictive here. You're the one who put your hand up for it. Ndiwasimudza ruoko rwacho uchitaura izvozvo. We'll say with yes. Tichati hongu. You can kill the bean, Unogona kuuraya bean yacho, cook the bean, woibika, microwave it, woisa microwave, and make it safe. woita kuti ive safe. You can do the same with coffee. Unongoita zvakafanana necoffee. But the thing itself is addictive, Ati chinhu chacho pachezvacho chiri addictive. I think. Ndofunga. It's the sugar. I got that one. The sugar and the milk is irrelevant. Oh, Zveshuga the sugar nemukaka, and the milk is irrelevant. Oh no, they're going this. Start again. zveshuga nemukaka hazvina Sorry. mhosva. Translate. Yes. So the dark chocolate in itself is not unhealthy, but if you add sugar and milk, it's unhealthy. Dark chocolate pachezvayo hazisi kunzi haisi healthy, asi ukazowedzera shuga nemukaka ndopainoita Don't say unhealthy. that. Hanzi musazvitaura. We've just given Radka permission to eat dairy. Tapa Radka permission yekudya dairy. Problem isn't sugar or milk. Dambudziko harisi shuga kana mukaka. It's the cacao bean or cocoa bean Ndiyo bean yacho yecocoa kana cacao. that has got elements in it Ine ma-elements mairi. stimulant or addictive are really the same thing. Kuti stimulant nekuti addictive zvinhu The zvakangofanana. reason why something is addictive is because it stimulates you. Maka chimwe chinhu chiri addictive nyaya yekuti chinokustimulata. And you crave the stimulant, Ende unocrave stimulant yacho. whether it's a high Zvisinei nekuti chiri high here or a low. kana kuti chiri low. If it modifies your emotions, it becomes addictive. Kana chichimodify my emotions ako chinobva chava addictive. At least that's what I understand. Ndo zvandinonzwisisa. Back to us. Tadzokera kwatiri. We know it's a stimulant and it's addictive. Tinoziva kuti stimulant uye iri addictive. And now population studies have been done Zvidzidzo zvepopulation zvazoitwa and animal studies.
nezvidzidzo zvemhuka. And now they've begun to find good things about coffee. Votanga kuwana zvinhu zvakanaka maererano nemhuka. Should Necoffee, that sorry. should that surprise us? Zvinofanira kutishamisa here izvi? No, Kwete, because it's a bean. nekuda kwekuti ibhini. Positive things. Zvinhu zviri positive. Someone besides Natalie. Okay. Mumwe munhu asiri Natalie. Polyphenols. Next one. Polyphenols. That's it. Ndisho chega here. Say Antioxidants is the incorrect word for polyphenols. Antioxidants ndo vara risiri correct remapolyphenols. There's not any proper mechanism to antioxidize things in your body. It doesn't really happen. So we'll stick with polyphenols. Hapana mechanism iri proper yekuita antioxidize zvinhu mubody mako. Saka polyphenols ndo vara chairi chairi ratinoshandisa. You live longer. Unorarama nguva yakareba. Anything else? Pane chimwe chinhu here? No fiber or very little. Haina hayo fiber kana kuti ine tushoma shoma. Unless you eat the whole bean. Dzeko kuti ukazotsenga bean yacho yese. I read something that it could help with memory for some person. Ndakaverenga pekunzi inogona kubatsirawo nyaya dzememory. Memory. And connected with memory is what? Tobatanidza nememory kune chii? Decline. Inobatanidzwa necognitive decline. Inobatsira naizvozvo. Okay, with cognitive decline. Cognitive means brain, decline means less. Inobetsera nezvekudzikira kwepfungwa. Joachim first, then Radka. Kutanga Joachim, then Radka. Creates hormones which make you happy. Inogadzira mahormones anoita kuti ufare. Radka. Radka. Can't be this long. I don't understand why we're looking at positives of coffee when we said it's addictive and that it's narcotic. Handinzwisisi kuti sei tiritarisa zvinhu zvakanaka zvecoffee isu tati iri addictive uye tati inarcotic. I don't understand Ina handinzwisisi why you want to drink the body fluids from another animal. sei uri kuda kumwa mafluids emuviri weimwe mhuka. I don't want to. You said you did. Handidi, but wati unoda. I have opportunities. Ndine mikana. Don't know what does that mean? I have opportunity. What does that mean? Zvinoreva kuti ndine mikana. I am on a visit and I don't have another choice. Ndinenge You have a ndashanya. choice to Ndisina you have a imwe choice to sarudzo. fast. Une choice yekusadya. You said Yekutsanya. Wati why are iwewe? we looking at
Why are we looking at all of this when it's addictive? sei tiri kutarisa zvese izvi izvo zviri addictive. And I said, Indikati why do you want to drink milk unodirei kumwa mukaka to make your friend happy? kuti shamwari yako ifare Said, because it's good. nekuti zvakanaka. I tell you one thing, we could do a list for milk. It's far worse than this bean. Ndokuudza kuti tinogona kutoita list yemukaka itori western yebean iyi. Because you said right at the beginning, I'm happy now. Nekuti pekutanga wati ndaakufara manje. We'll move on. One more, Tofambira please. mberi. Chimwe chete. Helps you Inobetsera go toilet. unobetsera nenyoka dzemudumbu kuti uende kutoilet zvakanaka. If any of you are suffering with constipation, Kana paine vanenge vachitambura neconstipation, instead of taking Metamucil, pachinhambo chekutora yanzi Metamucil, which is psyllium husk, inova psyllium husk, fiber, fiber, take coffee. torai coffee, It's guaranteed to work. inowanzoshanda. So, with all of these positive things, Nezvinhu zvese izvi zviri positive, Radka said, Radka ati, why are we discussing this for? sei totombotaura nezvayo. If it's addictive, don't discuss it. Kana iri addictive, musataura nezvayo. Is dairy addictive, Radka? Radka, dairy iri addictive here? I think all food is addictive. Ndinofunga kuti chikafu chese chiri addictive. Including tomatoes. Kusanganisira madomasi here? For people online, Kuitira vanhu vari paonline, tomatoes are not addictive. madomasi haazi addictive. And not all foods are addictive Hazvisi zvikafu zvese zviri addictive. unless we're going to redefine the definition of addiction. Kunze kwekuti taakutodefina patsva definition yeaddiction. When you look at it properly, Ukaitarisa zvakanaka, dairy in its various forms dairy nemaforms ayo akasiyana-siyana is addictive. iri addictive. And the most addictive form of dairy is what? Form yedairy yakanyanya-nyanya kuita addictive ndeipi? Eggs are not dairy. Mazai haazi dairy. Eggs are from chickens, Mazai anobva kuhuku, and chickens don't marry cows. huku hadzichati nemombe. It could only happen on our final presentation. For those online, this is why I didn't tackle this subject. Pana vanhu vari online ndosaka ndisina kubata subject iyi. Cheese. Cheese. Cheese is the most addictive form of dairy. Cheese ndiyo form yedairy yakanyanya-nyanya kuve addictive. And it's the one that humans have messed around with. Ndiyo iyo vanhu vakanyanya kutamba nayo chaizvo. Okay, so all of these good properties for these beans, Saka maproperties ese aya akanaka kubeans idzi. we'll do a vote. Tovhota. Coffee, Coffee. yes, no. Hongu kana Put your kwete. hands up if we should start drinking coffee. Simudza ruoko kana wakatanga kumwa coffee. Five people. Vanhu 5.
6 people. 6 vanhu. Put your hands up if you should not be drinking coffee. Simudza ruoko rwako kana usingafaniri kunge uchimwa kofi. I'll go for about 12. Vanhu 12. So some people haven't participated. We've got more than 18. Vamwe vanhu havana kuparticipate. Tine vakawanda kupfuura 18. Why no, Emma? Emma, nemhaka yei uchiti kwete? Because it's still a stimulant and addictive. Ichingori stimulant uye iri addictive. And that's bad? Zvakashata. It is. Zvakashata. I don't know who to ask this second question. Radka, Handichazivi kubvunza mubvunzo wechipiri. is sex addictive? Sex iri addictive here? But people online, Vanhu vari online she doesn't know. havazivi. Magda, she doesn't know. Magda haazivi. Okay, we're back to serious. Alright, tadzoka kuserious. Monica, Monica, translate for someone else. Translate for your husband. translatera murume Is wako. sex addictive? Sex iri addictive here? Thomas, Thomas, is it addictive? Yeah. iri addictive here? Esther, Esther, yes. hongu. So, Emma, no sex. Saka Emma, no sex. Have to- She said no. She said okay too quickly there. Ati okay nekukasika ipapo. So, just because something is a stimulant or Saka addictive, nemhaka yakungoti chinhu ichi istimulant uye chiri addictive. why does that make it wrong? Chii chinoita kuti chinzi chakashata? Why does it make it wrong, Emma? Emma, chii chinoita kuti chinzi chakashata? Because the because the bad side effects outweigh for me the benefits. Nekuti maside effects akashata kwandiri akawanda kupfuura mabenefits. So, Emma says it's not wrong. Emma ati hazvina kushata. You have to weigh up the pros and the cons. Unofana kuweya uchiona kuti mabenefits ndeapi, manegative Cost- ndeapi. Cost benefit analysis. Sezvatinoita cost benefit analysis. The cost, would you go for it? Kana mabenefits Probably. akawanda unozoitora here? Maybe. Who else said no? Ndiani mumwe ati kwete? Peter? Peter. Maybe I have to rethink this and weigh this again. If there are benefits and it's not the type of addiction that you need more and more and more. Pamwe ndofana kufunga nezvazvo Thank you. zvakanaka. Ndoona kuti pane matype of benefits here akanaka. Kana isiri type yeaddiction yekuti unozoramba uchingoda zvakawanda. Carol, you said
No? Carol wati kwete. I had coffee 19 years ago and it had a very bad effect on me, so I wouldn't drink it. Ndakamwa kofi makore 19 apfuura ikava neeffect yakashata kwandiri saka handikamboimwa. I had gluten last week. Ndakadya gluten vhiki rapfuura. Had a really bad effect on me. Yakava neeffect yakashata zvakanyanya kwandiri, So people shouldn't eat bread. saka vanhu havafaniri kudya chingwa. No. Kwete, I'm not just asking about your personal preference. handisi kungobvunza nezvepreference yako iwewe uri personal. As a species, Ndiri kuvhunza a sespecies, movement, semovement. can we have coffee? Tinogona kumwa here coffee. It's to wait for themselves. Mumwe nemumwe anofanira kuzviweyera ega. When we were writing it, I was thinking it would be good to have a good habit, but I have the same experience as Carol. I only had it once and had no sleep. Ndachifunga kuti zvinogona kunge zvakanaka kuitora sehabiti yakanaka, asi inini hangu ndakaita experience yaCarol, handina kuzogona kurara. Monica? You said no? Radhika wati kwete. I changed my opinion because the advantages are above the disadvantages. Ndachinja opinion yangu nekuti maadvantages akawanda kupfuura madisadvantage. So this was just an exercise Iyi yanga ingori exercise, to try to understand kuzama kuda kunzwisisa if we should be taking coffee. tinofanira kunge tichitora here coffee. And I think we can see it's not that straightforward. Ndofunga kuti tinoona kuti hazvina kunyatsa twasa. What's the biggest side effect for coffee? Side effect hombe kucoffee ndeipi? Oh, sleep problems. Matambudziko ekurara. The main one is sleep. Yakanyanya kukura ndeyekurara. And we could overcome that Tinogona kuzvikunda by what? nekuita sei? Double F or E? That we drink it in the morning. Just E. So we could have decaf, Tinogona kumwa isina caffeine. or someone said timing. Umwe munhu ati unogona kuimwa nguva ichipo. Yep, someone said timing. Is that right? Umwe munhu ati unogona kuimwa nguva ichiripo. Depending on a person's sensitivity, Zvichibva nesensitivity yemunhu. because each of us have got different biomarkers in our body or different genes, Nekuti umwe neumwe ane magenes akasiyana mumuviri medu. we could overcome these problems. Tinogona kukunda maproblems aya. Get a good quality decaf, Totora decaf ine quality yakanaka. watch the timing, Totarisa nguva. and most of these side effects would go away. Maside effects akawanda aya haazombovipo. So we spoke about caffeine somewhere up here. Tamtaura nezvecaffeine pamusoro apa. Caffeine has positive effects on you as well. Caffeine ine ma-effects ari positive kwauri zvakare. Raquel, you said no to coffee.
Raquel wati kwete kucoffee. So, oh, you said yes, sorry. Or wati Good for wrong. coffee. Okay. So, I want to summarize Ndoda kupa summary. with my thoughts on it. So, Yozotara this pfungwa research dzangu that's been pazviri. ongoing, Saka research iyi yanga iri kuitika it deals with polyphenols. inobata mapolyphenols. So, it also deals with caffeine. Inobatawo nyaya yecaffeine. If we look at polyphenols and caffeine Tikatarisa mapolyphenols necaffeine, as the beneficial effects, sema effects ane benefita they're the main ones. ndo makuru acho. And then we say Tobva tazoti we want to be safe. toda kunge tiri safe. And if you're safe, Kana uri safe, you take the caffeine out. unoburisa caffeine racho. So, what's the benefit that coffee brings to you? Saka benefit inouya necoffee kwauri ndeipi? The source. Painobva. Anyone else? Anyone answer? Pane mumwe zvakare here? Pane What's the nemwe mhinduro benefits here? of coffee? Mabenefits ecoffee ndeapi? We good with that? Mapolyphenols. Zvakanaka here? So, this is my suggestion. Saka iyi ndo suggestion yangu. If you eat a sad Ukadya diet, diet ye-SAD which is a Western diet, inova diet yekuwest or kana kuti a Southern diet, yekusouth, which is a bad term for Africa, rinova term rakashata reAfrica. drink coffee. Imwa coffee. Why? Nemhaka yei? Because you have little antioxidants. Because these diets Nekuti madiet aya typically are lacking in polyphenols, ari kuleka mumapolyphenols aya which is the new word for antioxidants. rinovava raitsva reantioxidant. And it's a cheap, easy, reliable Imhando iri cheap, iri easy, iri reliable source of polyphenols. source yemapolyphenols. If Kana you eat ukadya 10 fruits and vegetables a day, mafruits 10 nemavegetables pazuva, don't bother. usamwa zvako. It won't make hardly any difference. Hazvina All difference those- yazvinoita. All of those health benefits get washed out. Mahealth benefits acho ese aya anobva aitwa wash out. 10 is on the low side. 10 ndo iri pa-low side. You really want to be at around the 15 number. Unoda kudya anokwana kusvika kunana 15. So that's my suggestion. Ndiyo suggestion yangu. If you eat a bad diet, Kana uchidya diet yakashata, take coffee. tora coffee. If you're on a really good diet, Kana uri pa-diet yakanaka chaizvo, don't bother. usamwa hako. And I'll change 10 to 15. Ndoshandura 10 kuita 15. We'll do 12.
Yakatiti 12. 12 is hard to get to. 12 yakaoma kusvika kwairi. Any questions? Pana nemibvunzo here? You mean by 12, like I take salad and that's in salad there's a lot of veg? Kana uchiti 12 munoreve kuti ndine salad here ine mavheji akawanda. In Europe and the United States, KuEurope nekuUnited States. therefore I assume Slovakia, Ndoti nekuSlovakia. one serving, One serving. depending on what the item is, Zvichibva nekuti chinhu chacho chii. approximately 80 grams. Yakada kuenzana nemagramu 80. It might be slightly higher for fruit. Inogona kunge yakati kurei kumafruits. And if you want to do it properly, Kana uchida kuzviita zvakanaka, juice does not count. juice hatiiverengeri. That gives you a sort of a guideline. Zvinokupa guideline at least. So if you were to do this, you can Kana- see you need about 1 kilogram of fruits and vegetables a day. Kana uchizoita izvi unoona kuti unonida 1 kg yemafruits nemavegetables pazuva. And this does not include potatoes Izvi hazvisanganisiri mapotatoes or other starchy vegetables. kana mamavegetables aane starch yakati wandei. The rules have got stricter over time. Marules acho akawedzera kuve strict kufamba kwenguva. No juice because no fiber. Juice haiverengerwi nekuti pane pasina fiber. Smoothies? Sorry? Smoothie. Koma smoothie. Smoothie is just blended up fruit or vegetables. Smoothie angori mafruits kana mavegetables They're akablendwa. whole foods. Mafruits akazara. You had the hand up, Sylvie? Yananga ine ruoko rwake Sylvie. Would you like it removed from the vow? Unoda kuti ibviswe here kubva kuvhawo. Don't like coffee. Do you like Pepsi? Okay, so you don't care if it's in there or not because you don't drink it. Saka una basa kana irimo kana kwete nekuti haumwi here. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? What do people think about Sylvie's question? Vanhu vanofungei nemubvunzo waSylvie. I don't want to say will. Handidi kuti will. Let's say should. Ngatiti tinofanirwa here. Should it be removed from the vows Inofanirwa here kubviswa kubva mumavhows. based upon what you have heard? Maererano nezvamanzwa. Thomas? Thomas. I don't think we should Nhasi handifungi kuti tinofanira I think the topic should not worry us. nofunga kuti nyaya yacho haifani kuti katyamadza kana kutitambudza.
We are on the way to realize which things are good for us and what things are not good for us. Tichiri munzira yekunzwisisa kuti ndezvipi zvakatinakira uye ndezvipi zvisina kutinakira. We are still learning. Tichiri kudzidza. Everybody is deciding individually for himself or herself. Munhu wese ari kuita sarudzo achizviitira iye pachezvake. Be a burden, it should be like something good to go forward in the movement. Chinofanira kunge chiri chinhu chakanaka chekuenderera mberi mumovement. So it should stay or removed from the vowels. Saka inofanira kugara here irimo mumavowels kana kuti ibviswe. This whole thing is about my individual decision. I recognize things that are good for me and things that are not good for me. Kwandiri zvese izvi ndezve-decision yangu ndiri individual, ndinoziva zvinhu zvakandinakira nezvinhu zvisina kundinakira. The vowel does not give you individual freedom. Vowel harikupi freedom uri individual. The vowels are important. They should be our direction. Sylvie, We can say the same thing for chocolate. togona kutaura zvinhu zvakafanana. Chocolate. How many people currently eat chocolate? Ndapo vangani vanodya chocolate. It's funny. 75% of people here eat chocolate, Zviri fani kuti vanhu 75% vepanapa vanodya chocolate. and yet they said no to coffee. Asi vati kwete kucoffee. I find that interesting. Ndozvoona zviri interesting. People think chocolate is not as bad as coffee. Vanhu vanofunga kuti chocolate haina kushata sezvakaita coffee. No wonder why that is. Ndosaka zvichizodaro. Either you know a lot of research, Kana ukazoita research yakawanda, or chocolate wasn't readily available in the 19th century in the United States. kana kuti chocolate yanga isati yanyanya kutekeshera mu19th century kuUnited States. And so Ellen White doesn't address it. Saka Ellen White haatauri nezvayo. Is why it's not in the vow. Ndosaka isirimo muvhao. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? They have an opinion that we should take it out or leave it? Vane pfungwa yekuti tofanira kuibvisa here kana kuti tofanira kuisiya? Exactly the question, because now it sounds that coffee is the narcotics. But if it's not, it shouldn't be there. Zvinonzi kwange coffee narcotic muvhao. Saka asi kana isiri narcotic inongoramba iripo. So it has narcotic properties to it. Saka ine maproperty akafanana neanarcotic kwairi. And the most offensive substance is decaf. So it's caffeine. Substance yakanyanya kuve offenses mairi ndiyo caffeine. But coffee in moderation, Asi coffee ichimoderatwa, the benefits outweigh the risks. mabenefits ayo akawanda kupfuura marisks. Does that change your opinion? Zvinoshandira kufunga kwako here? If it's a narcotics.
Have positive effects, but there is this one negative that we're talking about. Is chocolate a narcotic? Chocolate narcotic here. I don't know. Emma, Handisivi. is chocolate a narcotic? Emma, chocolate narcotic here. When I say chocolate, I just mean whatever form you want to go with. Andoti chocolate ndongoreva chero form yaunda kuenda No, I nayo. don't think so. Kwete handifungi kudaro. I think like coffee, it might have narcotic properties. Ndofunga kuti secoffee inogona kunge ine ma-properties enarcotic. Deniska says coffee is a narcotic, Taniska ati coffee inarcotic. narcotic properties if you like. Kana kuti ine ma-property enarcotic kana uchida kuti tidaro. And you said cocoa does too. Iwo ukati cocoa inawo zvakare. So you either have them both in or both out. Either ese anopinda kana kuti ese anobuda. Why do people eat chocolate for, by the way? Vanhu vanodya chocolate kuti zvidii gara zviya. Affects your emotions. So Natalie eats chocolate Bata because it affects her emotions. emotions. Natalie anodya chocolate nekuti inobata ma-emotions ake. It can be addictive. And so it makes people happy. Inoita kuti vanhu vafare. Makes people happy like the coffee does. It affects your emotions. Inoita kuti vanhu vafare sezvinoita coffee. So Inoaffecta ma-emotions ako. chocolate is addictive. Saka chocolate iri addictive. I thought it was the sugar. I didn't realize that cacao was addictive. I thought it was the sugar in the way they make it. Ndaisaziva kuti cacao ndo iri addictive. Ndaifunga kuti ishuga iri addictive nenzira yavanogadzira nayo. They just mix cocoa beans and sugar, mix them. Vanongosanganisa cocoa beans So neshuga. bean, and I Vosanganisa. didn't realize that was addictive. But when you have the cacao chocolate with the sugar, that I thought that was the addictive part. Ndaifunga kuti shuga ndo yakashata muchocolate. Ndaisaziva kuti cocoa yacho iri bean ndo iri addictive. Coffee Coffee with sugar. ine sugar. So it's the sugar that's the addictive bit or the coffee? Saka shuga ndo iri addictive here kana kuti coffee. Coffee, isn't it? It's a stimulating and it's addictive. Coffee iri stimulating uye iri addictive. It's the cocoa beans that are addictive in chocolate, not the sugar. Muchocolate chiri addictive icocoa beans kwete shuga yacho. No chocolate, no coffee. Toti hapana chocolate, hapana coffee. Have this strict opinion. Be good to look at the definition of narcotics. I already did. Tarisa definition yenarcotic zvikanzi tatoitarisa. You showed that it's opposite, that it's not dulling our senses, but that it's stimulating them. Maratidza kuti zvitori opposite kuti haisi So Ellen White is teaching error. kukanganisa masenses edu asi ari kutomastimulate. Saka Ellen White ari kutidzidzisa era here. She has knowledge of her age, so of knowledge of that age, it was an error. Anoziva knowledge yenguva yake, saka panguva yake yakanga isiri era. So coffee is a stimulant now, not a narcotic. Saka coffee is stimulant, haisi narcotic. Fix all the problem? Zvogadzirisa dambudziko racho rese here. So you don't mind eating stimulants? Saka haumainde kudya zvinhu zviri ma-stimulants. They can be good.
So you only eat stimulants that make zvinogona you kunge high, zvakanaka. Saka unongodya mastimulants anokuita kuti uve high, but not stimulants that make you low. asi kwete mastimulants anokuita kuti uve low. Everything has its meaning within its time and situation. Zvinhu zvese I have zvine no idea meaning what that means. yazvo pakati petime nesituation. Handizivi kuti uri kurevei. So I don't understand what you're asking me. Saka handisi kunzwisisa kuti Should it mukundibvunza kuti remain kudii. in the vowel or taken out? Inofanira kuramba irimo muvhawel here kana kuti inofanira kuburitswa? Until I make some research, I'm not going to say yes or no. Kusara kwokuti ndazoresearcha handisi Okay. kuzoti hongu kana kwete. Alright. Think we should change the vowel? Tofunga kuti tofanira kushandura vhawel. We have more advanced research than Ellen White had. Nekuti taane research iri advanced than Ellen White yaanga ainayo. Research will confirm some of her diet choices. Research iyi ichakonfirma mamwe machoices ediet yake. Some research have a different opinion from back then to today. Mamwe maresearch Put your ane hand up. opinion kumashure uku than yataanayo izvezvi. So I can't, my translator's gone funny. Put your hand up if we should remove it from the vowels. Simudza ruoko kana tichifanira kuibvisa kumavhawels. Put your hands up if it should remain. Simudza ruoko rwako kana ifanira kuramba irimo. Put your hands up if it should remain. Simudza ruoko kana ichifanira kuramba irimo. Okay. All right. Why should it remain, Monica? Monica, sei ichifanira kuramba irimo. Because it also has health risks, Nekuti ine mahealth and risks. I believe we should discuss them with people, Ndotenda kuti tofanira and kumataurirana then they nevanhu, can decide what to do. then vozodecida kuti voita sei. So do you have to change the wording? Saka tofanira kuchinja kunyorwa kwakaitwa here To what? kuti titi kudii. Drink coffee and take a risk. Imwa henyu coffee at your own risk kana kuti motora risk. What do you want to change it to? Muda kuishandura kuti iti kudii. Take it out of the group of narcotics. Bibvisa muboka remanarcotics. Done. Then Saka what? then toita sei. Coffee, and then this line, according to your circumstances. Kuti imwa hako So coffee drink coffee according What? to your circumstances. maererano nemacircumstance ako. Saka uri So you kuti say tomwa coffee nemacircumstance we awinawo can drink here. coffee. Saka uri togona kumwa hedu coffee. It's not a food I would recommend. Chisi chikafu chandinorekomenda. So you're not going to recommend it. Saka hausi kuzoirekomenda. So why do all of that? Saka taitirei zvese izvi You say don't drink coffee. kuti ungozoti usamwa coffee. I don't understand your thought process. Handisi kunzwisisa zvauri kufunga. Esther? Esther. A lot of people don't cannot eat the legumes. No, Vanhu vakawanda havagoni kudya A malegumes. lot of people can't eat bread.
vanhu vakawanda havagonewo kudya chingwa. Would be my next thing. Bread is very bad to eat. Ndo chinotevera changu chekuti chingwa chakashata kudya. If it's not baked by yourself, then it's worse than the coffee. Kana usina uchibheka iwewe, then chiri worse than coffee. So now you want to add bread onto the forbidden list in a vow. Saka iwe wakuda kuwedzera chingwa palist iri forbidden muvow. That's what you just said. Ndo zvawabva kutaura. And apples. Nema-apples. With that, I want to say that what is good for someone can be worse or bad for someone else. Neizvozvo ndoda kuti zvakanakira mumwe zvinogona kunge zvakashatirawo umwe. Kana Tamina? zvitori worse. Tamina. If we don't change the vow because coffee contains health risk, Kana musingashanduri vow nekuti coffee ine ma-health risk. no one worry to limit sugar and oil. Then hapana anozolimita Make a sugar vow about neoil. that one. Okay, we'll run out of time. Tapererwa nenguva. For those online, I guess we're going to carry on Vari online ticharamba tichienderera mberi. after we close. Tapedza kuvhara. I still hold to what I've advised here. Ndichiri kuenderera mberi nezvinhu zvandaka-advisa apa. My suggestion. Ndiyo suggestion yangu. If you don't eat a good diet, Kana usingadyi diet yakanaka, drink decaf coffee. imwa coffee iri decaf. People like prescriptions. Vanhu vanoda ma-prescriptions. 2 cups a day. Makapu maviri pazuva. No more, no less. Ngaasawandisa, ngaasaita mashoma. If you eat a good diet, Kana uchidya diet yakanaka, approximately 1 kilogram. pamwe 1 kg, And half of that has to be vegetables. half yacho inofanira kunge ari ma-vegetables. And half the vegetables have to be leaves. Half yema-vegetables wayo anofanira kunge ari ma-leaves, So it mashizha. gets all complicated. Zvinowanza kuzowedzera kupetanwa. So maybe you just drink the coffee. Saka unongomwa hako kofi. Last, you got your hand up? Wanga uine Last ruoko thought, here? maybe. Nguva yekupedzisira. I was just thinking that the persons who asked about can we drink coffee are not interested in drinking decaf because they don't give you the same benefits as coffee. Ndafunga kuti vanhu vangafunga kuti vane interest. Muchibvunza kuti vane interest yekumwa kofi here. Havafungi kuti ine ma-benefits akafanana ne-decaf semukofi. So the person who asked Saka munhu avhunza, is a drug addict munhu ari drug addict because they want the caffeine. nekuti ari kuda caffeine. Is that what you said? Ndozvawataura. Say you're a drug addict because you want coffee. Anoti uri drug addict nekuti unoda coffee. How do you know the person wasn't a health fanatic? Unoziva sei kuti munhu yanga asiri health fanatic? Health benefits in decaf. Side effects. So they just said coffee. They didn't make any distinction between it. We've discussed that. Vangoti coffee havana kusiyanisa pakati pazvo. Isu tisi tataura nezvazvo. I don't think it will answer the question. They don't hear what you're saying.
It's not going to answer their question, but I'm not sure what they meant by coffee. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? The majority of people say we should change the vow Vanhu vakawanda vati ngatishandurei vhau. to give people the freedom to drink coffee. Topa vanhu freedom yekumwa coffee. And if you're going to drink coffee, these are my suggestions. Kana uchizomwa coffee, aya ndo masuggestions angu. This is not a recommendation. I don't give them, Haisi recommendation, nandipi ma-recommendation. but I've tried to give a practical response to the current science as I understand it. Asi ndazama kupa response iri practical kuscience sezvandinoinzwisisa izvezvi. We're out of time. Nguva yedu yapera, We'll close with prayer. tichavhara nemunamato. I hope I answered the question. Ndinovimba kuti ndapindura mubvunzo. We haven't finished the question about diet, Hatisati tapedza mubvunzo wediet, but we've dealt with one element of vow 17. asi tadzidza neelement imwe chete yevhau 17. The problems in which the vow is written Matambudziko ayo vowels acho akanyorwa as it relates to coffee. maererano necoffee. We've had a brief review of the current science. Taita review iri brief pascience iriko izvezvi. Based upon that, Maererano naizvozvo, people are thinking about having coffee or want it, vanhu vari kufunga nezvekuva necoffee kana kuti vanoida, given my suggestions. ndavapa masuggestions angu. Let's pray. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari tinokutendai for allowing us to come to this camp meeting nekutitendedza kuuya kucamp meeting ino. as we continue to try to understand your will Apo tinoramba tichienderera mberi nekuzama kuda kunzwisisa kuda kwenyu, to put it into practice. kuti tigozviisa mupractice. Give us wisdom Tipeiwo wisdom, that we might make right choices. tigoita sarudzo dzakanaka. In Jesus' name, Muzita raJesu. amen. Amen.